lisho njalo izwi lakho lithi bonke ababhekanga kuwe bakhazimuliswa ubuso babo abusoze bajaba. UNkulunkulu phezu kwakho konke, wena ukhothanyelwa ilanga nenyanga, bese inkanyezi uzibiza ngamagama. uNkulunkulu olalelwa lulwandle nomyalelo wokuhamba lugcina. We give you praise and we give you honor. Sithi bayede kuwilanga lishona, ayikho enye indawo engcono ngaphezu kwale. Utobhala kahle ngawe, I would rather be a doorkeeper in the house of the Lord. Sisondela ngesibindi ke kwi throne of grace, la sizothola khona umusa ukwazi ukuma, so that having done all to stand, sizoma thatha indumo ke uNkulunkulu wethu engcwele through your son Jesus Christ. Ibandla lonke lithi amen. Amen. Ngokukhulu ukuthobeka sicela ukubingelela bonke abazalwane, especially abasemakhaya, whether it be YouTube, whether it be Facebook and all other places where this will reach. We appreciate the privilege ukuzithola sisekhoneni bikaNkulunkulu sixolise ngokuthi sibele ithanyana besinomncwabe ebandleni usenze sangakwazi ukubamba isikhathi too. Kwaseke kuba indlela yokuthi uNkulunkulu asimisele lesi sikhathi, because konke esikwenzayo sikwenza ngesikhathi. Ayibongwe Nkosi. Amen. Ayibongwe Nkosi. Amen. I want to go straight to the word of God. Umpostoli, we appreciate him kakhulu who has made this platform available. Ngalendlela ayenze ngayo kusi Father's house. We thank him. We siyamthanda kakhulu. Osekumangaza kakhulu ukuthi as he's coming to greet and he's coming to give us a little bit of izwi, ukhuluma ngezwi etsenhlizweni yami. Amen. Amen. So I'm not going to do anything else ngizoya kulona lelo zwi bese sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini. Exodus chapter number 2. Ncwadi yemfuduko chapter number 2. Ayibonge Nkosi. Exodus chapter number 2. Sizofunda from verse 1 to verse number 6 in Jesus' name. Exodus chapter number 2, verses 1 to 6. And there went a man of the house of Levi, and took to a wife a daughter of Levi. And the woman conceived and bare a son. And when she saw him, he was that a goodly child. She hid him 3 months. And when she could no longer hide him, she took for him an ark of bulrushes, and daubed him with a slime and with pitch, and put the child therein. And she laid it in the flags by the river's brink. And his sister stood afar off, to wit what could be done to him. And the daughter of Pharaoh came to wash herself at the river, and her maidens walked along by the river's side. And when she saw the ark among the flags, she sent her maid to fetch it. And when she had opened it, she saw a child, and behold, the babe wept. And she said she had compassion on him, and said, "This is one of the Hebrews' children." Amen. 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 I won't pindle verse number 6. Verse number 6. Verse number 6. Yes. And when she had opened it, she saw the child, and behold, the babe wept. And she had compassion on him, and said, "This is one of the Hebrews' children." Father, we thank you for the word that we are about to receive today. We know that your word, as we are about to partake in this word, may change our lives and transform us. In the name of Jesus Christ, amen. 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 Kule mizuzu nje imbalwa bazalwane ngizothanda ukusebenza
ngento uNkulunkulu ebeke enhlizweni yami anda kwisihloko esithi the God of the oppressed. Amen. The God of the oppressed. uNkulunkulu weqila. Jesus. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu weqila. Mekuvuma nini semakhaya uthi nje ngindololwane and elbow your neighbor umtshela ukuthi ukhona uNkulunkulu weqila. Yeah, uNkulunkulu weqila, the God of the oppressed. Ngithanda ukuyindlalela le ndaba just umzuzu embalwa. Ngingayithathi kule chapter engifundile and give you a background ukuthi size sifike nje abe uNkulunkulu weqila kwenzeke kanjani noma what transpired before this very chapter. Inkinga lithi ku Exodus chapter number 1. The book is written by Moses, who is born in the book of Exodus but still had umbono ka chapter number 1 ka Genesis. Wayese bona futhi umbono wokugcina ka Deuteronomy where efele khona. He wrote the book of Genesis ezalwa ku Exodus ezohamba ku Deuteronomy. But now Exodus ubhala nje ubhala ku chapter number 33 la ithola khona isambulo after he has asked uNkulunkulu ukuthi sicela ungasise ezweni lesithembiso if ungeke uzohambe nathi. Usethi uNkulunkulu kuye Moses lento oyicelayo hayi ukuthi ayenzeki, it can only take place uma ungathola indawo elidwala eceleni kwakho. Ngizokufaka emfountini la khona ungeke uzokwazi ukubona ubuso bami kodwa uzobona umhlane wami. But now umhlane angeke ubone if ungamanga endaweni. It's the place that will give you the privilege to see. Usethi ke leyo ndawo idwala emseduze kwami. uNkulunkulu oyingcwele kuyezwakala kuzolunga. Uthi the place engizokubeka kuyona iseduze kwami. A rock. Ila khona uzobona khona mefika ke emaphezulu kwedwala uyadlula uJesu, uyadlula uJehova eduze kwakhe God. Usebona the back part of God, usebona the beginning at the back of God. Yes. Bona the beginning. If we had time bese ngayikhuluma nayo ukuthi indaba abone isiqala emhlanje. But we will leave it for next week if God will allow us. Usethi ke ku Exodus chapter number 1 miqale bhala uthi inkinga ayiqalanga kwenye indawo iqale ku Exodus la khona kuqhamuka inkosi engamazi uJoseph. Uma le nkosi ifika ingamazi uJoseph isifika ithuswa ukubona abantu abakhula ezweni la kufuze ukuthi ngabe baphela kulona izwe kodwa bona bayakhula. Bazalana ngizame futhi his problem ukubona abantu bekhula kwi territory ye enemy. Hallelujah. Uthuswa ukubona isizwe esingenawo amandla okukhula ngenxa ye oppression nangenxa yendawo. Kodwa uthi mayihambela uFaro uthuswa into eyi1 ukuthi there are people who are not his own that are growing with territory yakhe. Hallelujah. I wish benga operator as a prophet of God ngidedelizwi elithi thina asilona uhlobo liphelayo endaweni ethize siyakhona ukukhula la sicindezelwa khona. Makuvuma ke uthinta umakhelwane wakho wena ekhaya wena khona kule ndawo esikuye father's house uthi makhelwane siyakhula thina. Yeah, nala khona kukhona isitha sile nhlobo ekhulayo thina. Siyakhula thina without ibasari. Siyakhula thina without ukusupportwa nabazali nokukhuliswa. Kuyenzeka sizaleke endaweni la kungamele siprosperishe khona. Kodwa sulolu uhlobo olukhulayo. Siyakhula and isikhula na with
territory yasisitha bathinte babe babili babe bathathu batshele siyakhula kwi-territory yesitha thina. Yeah, lukhona lolo hlobo kule generation generation ekhula kwi-territory yesitha la khona isitha sitha ngeke baphile khona sathi kuFaro angihlanganise imeeting esheshayo labantu bayinkinga asiboneni singenza njani sibacindezele uthi ke mebhali iBhayibheli uthi hayi mesingase sicindezele amadoda ukuze angakwazi ukuthi asebenze umsebenzi wokuzalisa abafazi sibagqilaze bakhathale bathi bafike ekhaya umzimba usavuma sizokhona ukuthi siphumelele bangakwazi ukuba baningi manje he is not aware ukuthi akalwi namadoda ulwa nezwi likaJehova ngoba uNkulunkulu uthe kuAbraham isizwe sakho sizokhula sibe ngangezwe nangomhlabathi nangehlabathi nangenkanyezi ukuningi babo but kule part uFaro yena utshela ukuthi udila nabantu kanti azi usedila noNkulunkulu. Sizophinda futhi sibone futhi isikhathi mase saqhubeka sisiku usethi ke uyabacindezela usethobhala iBhayibheli but the more ebacindezela the more bekhulu awuthi seceleni kwakho uthi ngiyakhula mengicindezela yeah my growth isecindezelweni bakhona abantu abalolu hlobo abakhula ngesikhathi sokucindezelwa ngesikhathi ebacindezela uFaro the more they grow the more they grow. I feel like this is a prophetic word for the time esidlula kusona ukuthi njengoba kubukeke ngathi ibandla liyacindezela akazi usathana ukuthi isona skill sokukhula kwabantwana bakaNkulunkulu abakhuli ingekho into abacindezela. Hallelujah. Ngingayishimayela maqhathela lokho ngoba ngiyayizwa phezulu uma ukuthi ukukhula ukhona ekucindezelweni every time then therefore I see ukucindezela ngibona iopportunity yokukhula angiphinde futhi uma uNkulunkulu ethi kuyakhuleka ngokucindezela that means uma sicindezelwa ku-createka automatically i-opportunity yokukhula. Yes. Hallelujah. Amen. So ke lithi iBhayibheli wayesebacindezela but wadide ukuthi hayi noma sebacindezele bayakhula. Okay. Amen. That's number one. Washintsha strategy wathi no angibayeke bona angigijime ngiye kuma midwives because yilabo abazalisayo abayinkinga. Ayibonge Nkosi. Mefika ukhuluma nama midwives yawatshela ama midwives uthi hey ngicela nithi nithola ingane yomfana nivele nithathe niphose nibulale iphuma nje vele nibulale ingazi fika emhlabeni ayithi fika nje nibe nibulale kwanza ukuthi ukhuluma nama midwives are wrong asaba uNkulunkulu. Number 2 sisazobuye sixoxa mhlawumbe futhi ukuthi why engakhulumi nama midwives aseGibhithe ukuthi iwone kufanele abulale lapha indaba ekhatha laba ethi akuba ama midwives amaHebrew alimaza abantwana abazalwa amaHebrew nabo-ke labo mama kwadla ukuthi omama basaba uNkulunkulu bangayenza le sebuya kuFaro usezothi kwana wemadoda yini madodakazi nani bafazi bama midwives yini ningayenzi into engiyifunayo yokubacindezela uma kuukuthi bayazalwa usethi ke ophendulayo kuma midwives hayi Faro abafazi bamaHebrew abafani nabafazi bamaGibhithe. Ngicela nje 2 minutes kuleyo bese kambe sizokubuyela ekhaya. Abafazi bamaHebrew abafani nabafazi bamaGibhithe lo basendaweni eyodwa efanayo kodwa bafana uthinteke useceleni kwakho mekhona umuntu esimakhelwana asifani thina asifani makhelwane kungenzeka sidle into eyi-1 kodwa sifani kungenzeka sibe sezweni eliyi-1 kodwa sifani kungenzeka sibe broke sonke kodwa sifani bathi nebemtshela uFaro bathi hayi Faro sinenkinga kulabantu othi asibazalise ukuthi abafani nalabo abajwayele wena.
Hallelujah. Umemeza kakhulu ukuthi asifani. Asifani, hayi asifani. Singahlala kwilokishi eliyi-one, singagqoka ngokufana, kodwa asifani. Asifani kusuka ekhanda uze enyaweni zethu, asifani. Kungenzeka silale embhedeni oyi-one, kodwa asifani. Bathinte babe babili ubatshela asifani. Asifani. Noma kungenzeka sigibela iteksi eyi-one, kodwa asifani. Bakhona bazovuka ngesikhathi sale pandemic abangafani nabantu bonke. Hallelujah. Abazomemeza besho nasesitheni ukuthi kungenzeka sonke kuthiwa se-South Africa, kodwa asikho sonke e-South Africa. Asifani. Oh, hallelujah. Hayi asifani. Yebo sikulizwe kodwa sibona abezwe thina. Asifani soon, and very soon lizokhala. Asifani. All right. Sebeyambrekela ke futhi uFaro. Bathi njengoba singafani nje, banamandla labantu bamaHebheru. Ewe. Sithi siyagijima siyonqaka ingane abayilethayo, sifike sekule sebeyilethile. Awusiyami. Ngamanye amazwi nathi sama midwives abasidingi kakhulu. Okay. Ngoba sithi sifika nje babe sebeqedile. Ngiyaprofesa kulesi sikhathi esiphila kusona. Ngiyazi ukuthi kunabantu esitshela isizoze sibe right ngoba sebekhona. Siyazi nabantu esibathembile ukuthi bona bayosilungisela izinto, kodwa ngizwe ngathi ethi ingane soyishaya bengakafiki. Hallelujah. Bazobayeza namabhasari sibafike sesiyishayile. We are not gonna wait for support. Hallelujah. Now wabona ukuthi ayisebenzi le ndaba yokuthi usebecindezela kuma midwives. Baqilazile, bakhula kakhulu. Walanda ama midwives. Bawaletha abantwana. Ovela wagijima wathi anginiyeke nini. Angeke uNkulunkulu wokuqala waseGibhithe. 10 minutes sengisukile la. Angeke uNkulunkulu wokuqala waseGibhithe. Amen. Which is the Nile River. uNkulunkulu wokuqala eGibhithe Nile. Umfula bebe worship umfula. Usethi ke asambe senze idile nje. Umfana okwazi ukuphuma emandleni ababuwakhe noma sesimcindezela wasurvive esitulini semidwife. Okay. Noma kufanele imcedele. Yeah. Meke wafika emhlabeni asimthatha siyomphosa kuNkulunkulu wokuqala waseGibhithe, which is the Nile River. Yeah. Nakho so ke njengoba bezoza abantwana bakwa-Israel beza noNkulunkulu, abantu baseGibhithe bathuswa ukuthi isiphi lesi sizwe esinoNkulunkulu. Okay. Sonke sinoNkulunkulu. Yeah. Akekho zona into engishoyo. Angiphinde futhi ngizalisa. Isiphi lesi sizwe esiphakamayo Yeah. esinoNkulunkulu oyi-one. Yeah. Thina sinoNkulunkulu inqwaba. Okay. Jesus. Sethi uNkulunkulu ngizonichazela ukuthi ubani. Behold Israel, your God is one. Yeah. Hallelujah. Kwazala uMoses wasurvive ekuphumeni emandleni ababwakhe. Wasurvive isituli la kufanele ngaba bamqedela khona ama midwives. Uthe meqeda ukusurvive kwathiwa angeke kulunge mesurvive zonke indawo angamsurvive uNkulunkulu wokuqala eGibhithe. Okay. Nikhumbule phela imiyalelo nikhumbule inhlupheko eziyishumi. One of the very first thing uNkulunkulu ayenza ukwenza amanzi. Yokuqala nje ukuprovela ukuthi is God above their God. Ukuthi aphendula amanzi abe igazi. Yeah. Kodwa mekufika abaseGibhithe bebayakha kuphuma igazi. Yeah. Mekufika amaHebheru yakha kuphuma amanzi. Swa. Hallelujah. Sakuzalwa ke lo mfana esikhuluma ngaye uMoses, mezala uMoses uzalwa ngaleso sikhathi. Wamfihla uma wakhe. I happen to think ukuthi isizathu sokuthi amfihle yengoba ubonile ukuthi akafani nabanye. Yes. So she had to compare him. Yeah. Ukuthi ngabe uyafana nalabo abanye. Themethela ukuthi ngathi abafana wayesemfihla.
if besinesikhathi besoke sixoxa ngokufihla izinto ezingafani ezingekho ordinary Yeah. ukuthi uNkulunkulu ekunikeza izinto engafani neyabanye ngathi ungayifili Yeah, Nkosi yami. besoxoxa ngalokho but ngoba sengijaha ukufika la mase sivale usethi ke maqeda ukubona ukuthi engathi akafihleki ngoba uyile type engafihleki Yeah, Nkosi yami. noma kungenzakalani kodwa uyile type engafihleki Jesus. uma wakhe wayesemakhela ubasket amen bafaka itiyela bafaka yonke into kulona benzela ukuthi amanzi angangeni base bemthatha wayesemthatha uma wakhe mfaka phezulu ubasket memfaka phakathi wayesenza something that njalo mengicabanga leli verse lingenza ngibe grateful umthatha uyombeka phezulu kwaThixo waseGibhithe Jesus. which is the Nile River Yeah. ngaleso sikhathi uMoses akanalo igama ngoba igama ulithole kwindodakazi kaFaro ukuthi this is Moses futhi akuyena uMoses nje ingoba ngimthole phezulu kwamanzi I'm giving him igama le occasion Yeah, Nkosi yami. engimthole ngayo it's not his name Moses the interpretation of Moses lithi because I have drawn him out of water Yeah. ngoba ngimthole emanzini igama lakho Moses so now here comes umfana omncane ono 3 months Yeah. phezulu kwaNkulunkulu waseGibhithe Nkosi yami. oh my gosh njengoba entanta phezulu kwaNkulunkulu waseGibhithe akanalo igama Yeah. number 2 akakabi umpostoli Yeah, okay. akakabi ubishop Yeah. akakabi umprofeti Yeah. untanta we know Hey, Jesus. title phezulu kwempilo yakhe Yeah. kusathiwa nje umfana omncane Yeah. ayibonke inkosi Yeah. now watch this njengoba entanta kanje kunabantwana abangangaye nabangaphansi kwakhe abajijelwa la intanta khona hayi bazalwane Yeah. angithi ingane uFaro uthi ayithathe ejijelwe eNile River but now here comes this young man Yeah. naye okufuza ukuthi ngabe ungaphansi kwalamanzi Yeah. kodwa ukhanga uhamba phezulu kwalamanzi Jesus. ngizoprofetha leyo nto mase siyahamba bazalwane I have a sensation ukuthi kulonyaka esikuwona Yeah. nalesi sikhathi esikusona Yeah. uNkulunkulu uzovusa igeneration ekwazi ukufloata phezulu kwezinto Yeah. phinde futhi Yes. I have a sensation ukuthi kulonyaka Yeah. nalesi sikhathi esikusona uNkulunkulu uzophakamisa Yeah. and manje into abazosidida ngayo ukuthi abanamagama labantu abanama-title labantu abakhamuki bedume ngogobo labantu uzobafika bephezu kwaNkulunkulu obefanele ababo-press bathinte babe babili babe bathathu uthi lo nyaka ngizoflota inkosi yami koyempela ithi lo nyaka ngizohamba phezu kwayo lo nyaka ngizondiza phezu kwaNkulunkulu waseGibhithe this is the year that the Lord has made iwona nyaka wokuhamba phezu kwaNkulunkulu njengoba ehamba phezu kwamanzi entanta efloater phezu kwamanzi akafloat spiritually phezu kwamanzi Yeah. Yes. floater phezu kwaNkulunkulu abasacrifice kuyena Go. njalo uFaro uyavuka ekuseni namadodakazi ama-princess akhona yogeza kuNkulunkulu Yeah. but uMoses uqhamuka Hey, goes. hamba phezu kwaso Jesus. I want to close with this word kunezinto esizohamba phezu kwazo Yeah. abanye noma bangadrawna kuzona Yeah. but asiyona le type edrawnayo Yeah. Jesus. sizofloat Yeah. Jesus. mase siphumela ngale the only thing ezoba ubufakazi ukunuka komlilo esiphuma kuwo Yeah. sizobe singenawo amasikazi ala siphuma khona Jesus. in fact ngise lapho nje uthi ngimemezela angeke sifane nala siphuma khona haleluya awubathinte ngendololwane emevuma babe babili ubatshela ngeke ngifane nalento engiphuma kuyona let me tell you ukuthi lento yokuthi angeke ngifane nala ngiphuma ngakhona iqhamuka kamnandi kanjani ngoyilitha scripturally Okay. lithi iBhayibheli Abraham bethenjiswe uNkulunkulu ukuthi uzothola umntwana but lithi iBhayibheli when the time went on ebona ukuthi akamtholi wase decide through the advice yomfazi ukungena kwi-maid Hagar mengena kuHagar wathola ingane
yafana naye straight lengane ayitholayo Yes. because ingane yakhe. Yeah. Kanti uNkulunkulu usezoletha ingane iqhamuka phezulu ekungeyona kaAbraham Yeah. eyisithembiso kuAbraham. Yeah. Mayifika lengane yafika ingafani noAbraham Inkosi yami. ngoba akuyona kaAbraham Yeah. Jesus. eyamnikazi wayo. Yeah. Andiphinde futhi Yebo, ngizwe. Nkosi. Uma kufika uIshmael ufike wafana nobaba wakhe Inkosi yami. ngoba umfana kaAbraham. Yeah. Kodwa mekufika uIsaac Yes. akazange azafani noAbraham Jesus. ngoba uIsaac akuyena kaAbraham. Yeah. Isaac is the promise Hey, Jesus. from God. Imake ngibambe kanje. Kunezinto esizenzile ezifana nathi Yes. namaphuthaza afana nathi. Yes. Kunomuntu okhona mhlawumbe onglalela othi mekubheka impilo yakhe ethiwa vele kuyafana naye Yeah. ngoba iphuma emandleni akhe. Inkosi yami. But I prophesy a season yethembiso la kuzoqhamuka khona into engasafani nawe. Nkosi yami angiphinde futhi ngizwe ngathi kuyona le season izophuma izinto ezingafani nathi. Uma besibona sihamba ngazo lezo imoto bazothi uyithole kanjani ngoba ayifani nebank account yakho. Bese yabatshela leza iphumi kimi iphuma kothembisile. Ivesi lapho uthembekile lo thembisileyo. Sizokwenza lokhakushini. Now watch this. Sivala. Uthi obhala iBhayibheli kule ncwadi. Uthe meqeda kufloata phezu kwamanzi. Kanti isikhathi samadoda akazi ukuyogeza in a form of worship. Ngoba bagezi nje ngoba nakubedinga indawo yokugeza basuke ePalace. Yes. Bashiya yonke into bazoworshipa la. Ngesikhathi besa worshipa baqhamuka umfana ohamba phezulu kwento abayiworshipayo. Inkosi yami. Bazalwane Jesus. waqhamuka efloat phezu kwabo. Mesondela wamthatha. Memthatha usethi no, this is umfana noma umntwana of the Hebrews. Uyazi ukuthi lo mntwana ofanele abulawe Yeah. ngoba uyakuphimisela ukuthi this is umntwana wamaHebheru. Yeah. Should fanele abulawe. Kodwa usethi ngizoyigcinela yena. Jesus. Methi uzomgcina lithi iBhayibheli kwasegijima uMiriam ethi ngizokutholela ozokukhulisela yena. Yeah. Wagijima wayolanda umama wakhe. Wabuya naye waze ePalace. Yes. Uma kaMoses wathola isalary Inkosi yami. ngokukhulisa ingane yakhe. Hayi. uMoses eno 3 months wa create employment Yeah. for uma wakhe. Jesus. Eno 3 months wakhipha uma wakhe ekhaya. Hey, Nkosi. Hey, Palace. Jesus. Jesus. Now as I close, nanku umbuzo wami. Is there anything too hard for God? Hayi. Sizothandazana. Ngoba this is just a proof ukuthi konke kungenzeka. Akazi ukuthi njengoba entanta phezu kwamanzi uqeda ngoNkulunkulu wakhona a create a way avula umnyango for umama wakhe so that umama wakhe angeke abe isigqila ezobe isisebenzi. Usethi ngobhala iBhayibheli not so long after, many years, the same Moses obefloata phezu kwamanzi mebehlangana nenkinga sebephuma eGibhithe eyamanzi with the experience yokuphakama phezu kwamanzi akazange azahluleke ukuba nethemba lokuthi lolu lwandle lingavuleka. Yeah. Hey, Nkosi. Because of the experience of my bed. Now let's just close kanje. Ungalinga ufihla ubufakazi uzukhohlwe. Ngoba usazobudinga ukushaya ubufakazi obuzayo. Yes. Inkosi yami. I'm not sure if I'm saying it right. Ngikuvuma nje umkhuthaza umakhelwane. Makhelwane ungabufihla ubufakazi bakho. Ungabufihla ubufakazi bakho. Sesiyathandaza ngalamazwi. Ungabufihla ubufakazi bakho. Because when Moses ebambe lento yokuthi uke wafloat amanzi wajwayele kube lula kakhulu
through faith ukuphakamisa induku akholwe ukuthi ulwandle luzovuleka. Yeah. Uma beqeda ukwela ulwandle boma labantu ahamba nabo Yeah. boma bahamba nomuntu one-experience yamanzi. Hey, Nkosi yami. Hey, Nkosi yami. Hallelujah. Jesus. Engazi ukuthi lesi sikhathi esikusona kungathi neshawa izinto sifuna abantu abadlulile kuzo bayihlabelela ingoma ethi sidlule entweni ezinzima kodwa njalo siyanqoba. Usethi-ke no akungeke kube inkinga indaba yamanzi. I will use the experience with faith nadidwana walishaya kwaphuma amanzi. As I close, the God of the slaves. Hey, Nkosi. Ngiyazi sithatheka kancane kulesi sikhathi esiphila kusona because isikhathi la khona wonke umuntu enomqondo wokuthi uNkulunkulu especially emasontweni akekho. Why is this pandemic, why is this virus destroying so many people? Likhona ibakhe kusoke lesi sikhathi sizomemezela the God of the slaves. uNkulunkulu walabo abaqilazekile, Hey, Nkosi yami. uNkulunkulu walabo ababukelwa phansi, uNkulunkulu walaba abangasacatshanga nanokuthi khona into esile engaqhamuka kubona, Yeah. uNkulunkulu walaba abavalelwayo amabandla bekuthiwa abavalelwe Hey, Nkosi. bekuthi awavulwe avulwe. The God of the slaves uyena that will take us out of this Hey, Nkosi yami. because he's the God of the Israelites. Yeah. Ake sivala amehlo sonke sizothandaza. Someone is at home watching this. Someone is here nento eyi-one ekhanda engqondweni enhliziyweni. Can God still do it? Can God still do it? I'm here to say the God of the slaves namandla enongabathinta abantwana bama-slaves because uNkulunkulu mesephuma uzobabulala bonke abafana ephela laba abafana wababulala. Uthi umpostoli Paul ngelinye ilanga e-Athens, ngiyanibona nina bonkulunkulu futhi niyathanda ukukhonza. Usethi kodwa ngihlangane nelinye altar elingenabo onkulunkulu elinonkulunkulu. Hey, Nkosi yami. Libhaliwe leli altar ukuthi the unknown God. Hayi God. Yeah. Uyeke lo ngishumayela ngaye uNkulunkulu oyi-one. And consequently that very same God is the God of the slaves, Yes. the God of the oppressed. uNkulunkulu uzenzile baba, I don't know ukuthi uzokwenza njani nini kanjani, kodwa I know there is nothing too hard for you. Then therefore Daddy, I know ngaphandle kokungabaza ukuthi someone somewhere udila naleli verse elithi sebehlezi bengibuza, Hey, Jesu. bahlezi bengibuza bethi muphi uNkulunkulu wami. Father, I know you're going to reveal yourself because the God of the slaves always finds a way. Always. Uyayazi indlela. Hey, Jesu. Uyayazi indlela. When he has tried me, ngizophuma ngifana negolide. Hey, Nkosi. He's the God of the slaves. Njalo uvele uNkulunkulu wabacindezelekile. Without a shadow of doubt, I hang lesemoni kule ndawo ethi the God of the slaves will show up in a mighty way, and people will know that it's not by might, Yeah, Jesu. not by power, Yes. but by his spirit. uNkulunkulu weqile, uNkulunkulu walaba abangenazi izinto, uNkulunkulu walaba abalekayo, futhi unguyise wentandane. Only Yeah. now, Father, we thank you, we give you praise, we give you honor, take your glory, and let us know that you are a God of the slaves and the afflicted. You always show up in glory and in might. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.